Hapa ilikuwa nyumba rumbili yangu. Hapa ilikuwa jikoni. Pale ilikuwa ya store na mabati. Alafu ng'ombe na pande hii. Pande hii sasa juu hivi ilikuwa ndizi ndani, mahindi na membe. Hii mawe ilitoka huko juu huko. Yote mawe yote hii ilitoka huko juu. Hii shamba yote hii. Mahali ilikuwa nyumba ni mawe. Mahali ilikuwa na lima ni mawe. Sasa hakuna kenye tunafanyia hapa sasa. Hii ni imekuwa mahali ya mawe peke yake. William Kapeni painfully recalls where his home once stood, a place he called home in Tamkal, Pokot South in West Pokot County. On 22nd November last year, heavy rains pounded these hilly sides of Pokot South. That night, hell broke loose. Tulienda mchango, tukawaje watoto nyumbani saa moja. Tukafika mchango, tukakaa, ikanyesha. Hatukufika mapema. Kutoka huko mchango, tukapata nyumba hakuna. That night, his 8 children who were sleeping in their humble home were swept downhill. They searched for them that night, but in vain. When morning came, this is what was left of their land. Their 7-acre piece of land, house and livestock had been covered under huge boulders that were swept downhill onto their farm. Kufika kesho yake tukatafuta watoto. Hatukupata watoto. Kuna kenye niliokoa kwa nyumba yangu. Tena kwa nyumba yangu nilikuwa na pesa 2,000, hiyo ilienda. Mahindi ilikuwa hapo ilienda. Porapora nayo ilikuwa ndani ikaenda. They lost 7 children in total. 1 was rescued alive. 3 bodies were recovered, but 4 are yet to be found. His wife, Josephine Kapeni, is holding on to the only thing she owns now, this tent given to her by well-wishers. She erected the tent outside her brother's compound after all affected victims were forced to move out of the temporary camps in nearby schools. Tulifikiria huko nyumbani hakuna pamoja huko. Imekuwa mto. Ndio tukakuja kwa tijangu, tukakuja kuomba. Basi tuishi hapa kidogo. Mpaka serikali atusaidia at least. She has never gone back to the site where her home used to be. They have no choice. Their lives now revolve around this tent. Sijaenda huko hata. Kufikiria huo ni uchungu. Hata saa hii nikikuja hapa sitaki nione hapa, hata roho inaanza kuuma haraka sana. Sababu nikifikiria watoto yangu vile ilikuwa hapo na shamba vile ilikuwa inaanza sasa kukaa mbaya. The county government, working with the Kenya Red Cross, pledged to build houses for those affected. But in this case, they are wondering where their house will be built. Hatujaenda huko, tunasikia kwa radio tu. Ati tunachengea watu room 3. Sijui anachengea wapi. Kama tuna shamba, tunachengea wapi? Model ya nyumba ambayo itajengwa na itaanza Monday hii tarehe 13 ni room 2 na side room ya kama jikoni unaweza sema. Total estimate cost ambayo imekuja kasi yote hiyo ni a temporary house, lakini unajua sasa pande hii hiyo inaweza kuwa ni nyumba ya milele. It costs 152,000. Many of the residents here who survived the landslides have developed a phobia for the rain and thunderstorms. They are afraid that if it does rain again, they too may be swept away since the region is surrounded by hills and rocky terrain. Hii mawe haibainiki kama ilitoka wapi. Imetoka huku mlima huku juu. Ikienda tu ikikuja ikichota kutoka huko chini ikatoa nje. Hii ilikuwa rotuba mingi kabisa. 12 people died in this village alone, forcing 64 families into temporary camps. Those who were completely displaced like William
are seeking refuge in their neighbors and relatives' homes, hoping that the government will get them back on track. Before the disaster, this area of Tamkal looked like this particular section of land. But after that disaster struck, this is the trail of destruction that was left behind, with families devastated. Dennis Matara, K24 from Tamkal, West Pokot County.